Today, by the calendar of the church, it's supposed to be a celebration service. Par le calendrier de l'Église, ça devait être une célébration. Celebrating for the past half of the year. And this Pour morning I want to speak célébrer pour la première moitié de l'année. This morning I want to speak on value the things you get for free. Je vais parler de valoriser les choses que vous avez gratuitement. Value the things you get for free. Valoriser les choses que vous obtenez gratuitement. Because what makes people celebrate is when they have a sense of achievement. La célébration dépend du sens d'accomplissement. And sometimes we attribute our sense of achievement to the things we have bought or the things we have outlined, the things we have consciously wanted to get and we have gotten it. Par moments, nous lions l'accomplissement aux choses que nous obtenons consciencieusement. We value them. Nous les valorisons. Some people do not celebrate because those things, they have not achieved them. Il y en a qui n'ont pas célébré parce qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs. They look around and they're like, what am I to celebrate? Ils regardent autour, ils ne savent pas quoi célébrer. But this morning, we're going to look at the little things that we need to celebrate. Ce matin, nous allons parcourir sur les petites choses dont nous devons célébrer. I call them little, not because they are little, Je les appelle petits, pas parce qu'ils sont petits, because in the recent they are not little. parce qu'en effet, ils ne sont pas petits. But I call them little because it's very easy to ignore them. Je les appelle petits parce que c'est facile de les ignorer. Turn with me to Matthew chapter 25, Quand nous allons en Matthieu 25, verse 24 to 29. du 24 au 29, Matthew 25, 24 to 29. Matthieu 25, 24 à 29. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, gathering where you have not gathered. And I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Therefore, take the talent from him who gave it to him. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Praise the Lord. Alléluia. How much did the servant get paid to get the talents? Combien le serviteur a payé pour avoir les talents? It was given to him for free, Ça lui a right? été donné gratuitement. And probably that is why he didn't place value on it. Probablement, c'est pourquoi il n'a pas valorisé. That's what I want us to take off from that passage. C'est ce que je vais dire sur ces passages. The first thing I want us to place value on, that we get for free, La première chose que je voulais qu'on valorise, que nous obtenons gratuitement, is value everything about God. c'est valoriser toutes choses concernant Dieu, His ways ses voies and His words. et His ses paroles, words. ses façons de faire. How much do you pay to hear the word of God? Combien tu payes pour entendre la parole de Dieu? How much do you pay for God to speak to you? Combien tu payes pour que Dieu te parle? But he said that his word is life. Mais il dit que sa parole est la vie. The Bible says that God showed Moses his ways. La Bible dit, If you understand the ways of God, si vous comprenez les voies de Dieu, you will know what God can do. vous connaîtrez ce que Dieu peut faire. If you understand his words, Si vous comprenez sa parole, you will know what you need to do. vous connaîtrez ce que vous devez faire.
And a relationship with God dans la relation avec Dieu, will help you to marry His ways and His words. ça vous permettra de marier sa parole et ses voix. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Because the word of God is there, we don't pay to get it, we don't value it. Parce que la parole de Dieu est là, nous ne payons pas pour la voir, nous ne la valorisons pas. We don't celebrate it. Nous ne la célébrons pas. We don't care much about it. Nous ne prenons pas soin d'elle. But if it was something that you need to pay somebody to give you a, Mais si When c'était you- si c'était for quelque instance- chose dont vous devez payer quelqu'un pour vous donner, for instance, when people go to see a therapist or a psychologist or all those stuff, you pay them, right? quand les gens vont voir You pay them. un psychiatre, ils payent, n'est-ce pas? And you pay them to do what? Ils payent pour faire quoi? To just talk to you. Juste vous parler. It's not what they do. Ce n'est pas ce qu'ils font. You pay them to talk to you. Il faut les payer pour qu'ils vous parlent. If you had an appointment with any of them that you have already paid, would you like to miss the appointment? Si vous avez un rendez-vous avec l'un d'eux, Because you don't avez-vous want raté your la... money to go in vain. Parce que vous ne voulez pas y aller vainement. But the word of God Mais la parole de Dieu, is there every day. Bible says that it is a very present help in c'est... time of what? Why are you La going Bible, to la Bible dit que la parole de Dieu, c'est un secours présent. Why are you going to the therapist? Pourquoi vous allez chez un thérapeute? Why are you going to the psychologist? Pourquoi vous allez chez un psychiatre? Why are you going to the mechanic? Pourquoi allez-vous chez un mécanicien? Because there's trouble, right? Parce qu'il y a un problème, n'est-ce pas? But the Bible says, my word is a very present help in time of what? Trouble. La parole de Dieu dit que ma parole est un présent secours dans les temps des besoins. But we don't value it. We don't celebrate it. Mais nous ne célébrons pas. So, even if you don't have any other thing to celebrate the fact that the word of God is available to you. Si vous ne savez pas quoi célébrer, célébrez le fait que la parole de Dieu est là, disponible pour vous. Praise the Lord. Alléluia. The next thing I want us to value is value, rebuke, and advice. Valorisez le conseil. Some people will not be what they are today if somebody had not advised them. Il y a des gens qui ne connaîtront pas ce qu'ils sont si personne ne les a conseillés. And some people will wish not to be where they are today because they wish somebody had told them better. Il y a des gens qui souhaitent ne pas être là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils souhaitent que quelqu'un leur avait dit quelque chose. Advice and rebuke, they come for free. Les conseils et les réprimandes viennent gratuitement. But most times, what do we do with them? Mais We get annoyed, pour la plupart du temps, nous nous ennuyons. we argue it, Nous discutons. we reject it. Nous les rejetons. Philippians 3:1. Philippiens 21. Finally, Philippians 3:1 says, finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is what? For you it is what? Safe. Here was the apostle writing this. He was telling the Philippians, he said, I don't have a problem with telling you the same thing every day. L'apôtre Paul parlait aux Philippiens et leur dit, j'ai pas de problème de vous dire la même chose tous les jours. I don't have a problem with correcting you every time. J'ai pas de problème pour vous corriger tout le temps. I don't have a problem with rebuking you every time. J'ai pas le problème pour vous réprimander tout le temps. I don't have a problem with admonition, with advising you every time. J'ai pas le problème de vous conseiller tout le temps. He said, to me, it is not tedious. Pour moi, c'est pas promptueux, He said, but to you, it is what? It is safe. mais pour vous, c'est prudent. Who should feel more tired? Qui doit être plus fatigué? It's still not the person that you make to say the same thing every day. N'est-ce pas la personne qui répète la même chose tous les jours? Most times, you correct your kids on the same thing every time. Are you tired to do that? No, because you know that it will be worse if you do not talk. Toutes les fois que vous faites la même chose, That's why it said, to you, it is safe.
C'est pourquoi il dit, c'est plus prudent pour vous. So, as children of God, I want us to value rebuke, Comme les enfants de Dieu, je veux que nous valorisons les réprimandes. value advice. Valorisons les conseils. That things that somebody is telling to you, take a pause. La chose que Cool down quelqu'un vous dit, and try to reason with what the person is saying. essayons de raisonner avec ce que la personne vous dit. I'm not saying the person might be 100% right, but at least listen. Je ne dis pas que la personne a raison, mais Praise au the moins Lord. écoutez. Because you get it for free. And like I told you, some people would wish that they were advised. Parce que vous obtenez ça pour gratuitement. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui penseront qu'ils étaient conseillés. And those that have it, they don't do anything with it. Et Praise the Lord. ceux qui en ont, ils n'en font rien. The other thing I want you to value, Une autre chose que vous que vous valorisez, what you have. ce que vous avez. Value what you have. Valorisez ce que vous avez. If we look at 1 Kings 4, Si vous regardez en Roi 4, verse 2, verset 2, are you projecting? Or if somebody is there, you can read. Second King 4:2. 2 Rois 4. So Elijah said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in your house?" And she said, "Your manservant has nothing in the house but a jar of oil." What was her first response? He said, "I have what? Nothing." Avant, il a dit, je n'ai rien. But is it true? Est-ce la vérité? She said, "But a jar of oil." Mais She, une vase d'huile. she underrated. Elle a sous-estimé ce qu'elle avait. Elle avait quelque chose, mais qu'elle a sous-estimé. Je n'ai rien, juste une vase d'huile. Si vous lisez cette... Place any value on that changed her life. Mais si vous lisez l'histoire, c'est cette même vase d'huile qu'elle n'a pas valorisée qui a changé sa vie. She was in debt. Elle avait des dettes. Said Elijah tells you, "Okay, have a jar of oil. Okay, as many vessels as you can. Vous voulez avoir la vase? Oui. Alors allez Lock up emprunter yourself." aussi beaucoup que vous pouvez. And that same jar of oil that she said bought, he said, begin to use that, a cup of oil, and begin to fill as many vessels as you can. La même Yes. vase qu'elle a sous-estimée, c'est de la même vase qu'elle a pris And un the Bible gobelet said that- d'huile et rempli dans les autres. As she continued to fill those vessels, Quand elle remplissait les vaisselles, the oil never finished l'huile n'avait point terminé until the last vessel was filled. jusqu'à la dernière vase. But what was her first response? Qu'est-ce qu'était sa première réponse? A jar of oil. Juste une vase d'huile. The same thing happened to Moses La même chose est passée à Moïse. when God was calling him. Quand Dieu lui parlait, He kept giving excuses. il donnait des excuses. I don't have this. I don't have that. I can't speak. I can't speak. Je n'ai pas ceci, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ceci. And in the process, something happened. God said, "Put your hand in your armpit." Dans le processus, quelque chose s'est passé. And when Dieu he brought dit, it out, the Bible said that he became what? Leprous. Dieu dit, introduis ta main dans les ailes et elle a été lépreuse. And he said again, "Put it back again." And when he brought it, it was okay, right? Et Dieu lui dit, remets. Et quand il l'a sorti, c'était bon. Which means as much as Moses was giving excuses, in him was the possibility to do and undo. Aussi longtemps qu'il donnait des excuses, en lui avait la possibilité de faire et refaire. And that's why the Bible says, death and life are where? In the power of what? The tongue. So you pourquoi have la Bible- nothing, Voilà pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont à la puissance de la langue. but you have your tongue. Mais vous avez votre langue. So place value on what you have. Valorisez ce que vous avez.
that thing that you are overlooking may be the next thing that will change your life. La chose que vous sous-estimez peut être la chose qui va changer votre vie. Just be happy with what you have. Ah, Valorisez Dieu avec ce que vous avez. I don't have a child. Fine and good. But you have money, right? Je n'ai pas ceci, mais vous avez l'argent, n'est-ce pas? Because there are people that don't have a child and they don't have money at the same time. Il y a des gens qui n'ont ni enfant ni argent au même moment. There are people that their problem is not just that they don't have a child, but they have a sickness that makes them to be in the hospital every time. Il y a des gens, leur problème, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'enfant, mais ils ont une maladie qui les embête tout le temps. What is it that you have? Qu'est-ce que vous avez? Value. Is it your husband? Is it your wife? Is it your children? Valorisez, est-ce votre mari, votre femme, vos enfants? You may not have the same type of car as the other person, but can your car take you to your destination? Vous ne pouvez pas avoir un même type de voiture que l'autre personne, mais est-ce que vous pouvez arriver à destination? What you have. Praise the Lord. Valorisez ce que vous avez. The next thing I want us to value is value those who are close to others. Valorisez ceux qui sont proches des autres. If you have a reservation about someone, let it not be based on envy. Let it not be based on hatred. Let it not be based on jealousy. Si vous avez des réserves sur quelqu'un, que ça ne soit pas sur base de la jalousie. Let it be based on facts and truth. Que ça soit basé sur la vérité. The next person that may help you might not be your mother, La, might not be your father, la personne qui peut vous aider peut ne pas être votre might not mère, be your votre husband, père, votre mari, might not be your wife, peut ne pas être votre it femme, might not be any of your brother or your sister. peut ne pas être votre frère ou sœur. It might be the person that is close to them. Mais ça peut être la personne qui leur sont proches. If you look what happened to Naaman, Qu'est-ce qui s'est passé à Naaman? as big as he was, Aussi, whatever he was, aussi important qu'il était, who was the person that was the key to his solution? qui était la personne qui était la clé de la solution? A slave girl that was serving the wife. Un serviteur de la femme. She was. I can imagine if maybe Naaman was the kind of person that we read stories about these days of how people torture people living with them. There are horrible stories I've been coming across Je me demande in si recent time. Naaman était pareil aux histoires que nous apprenons ces jours-ci des gens qui torturent les autres. Do you think that that slave girl will be concerned enough to say, I think, to go to the mistress to say, I think I know somebody that can be a solution to my master's problem? Pensez-vous que cet esclave pouvait aller à la maîtresse et dire, je pense qu'il y a quelqu'un qui a la solution du problème de mon maître? What am I trying to say? You need to celebrate those close to your friends, Vous close to devez, your spouse. vous devez célébrer ceux qui sont proches à vos amis, vos proches à vos époux. Don't push them away. Parlez de chers amis. Value the people that are close to others. It's not only Valorise. people that you like. Valorisez les gens qui sont proches des autres. Ce ne sont pas seulement les gens que vous aimez. There's a saying. They said, keep your friends close, but keep your enemy what? Closer. Il y a une dicton qui dit, gardez vos amis proches, mais vos ennemis plus proches. Value the people that are close to others. Praise the Lord. Valorisez les gens qui sont proches des autres. Don't disregard them. Don't demean them. Ne You may not like their déconsidérez pas. face. You may not like the way they dress. Vous pouvez ne pas aimer la façon qu'ils s'habillent. You may not like the way they talk. Vous pouvez ne pas aimer la façon qu'ils parlent. But appreciate the fact that somebody close to you appreciates them. Mais appréciez le fait que quelqu'un à côté de vous les apprécie. Because in the event of time and in the event of life, that may be the person that may be of help to you. Parce que Praise the Lord. dans les événements du parcours de la vie, ça peut être la personne qui peut vous aider. Because at that point in time, you won't have to pay anything for it. Parce qu'à ce Naaman point-là, paid nothing vous n'aurez pas besoin de payer pour ça. to get that help from her house help. Naaman n'a pas payé pour être aidé par l'esclave. So imagine if
you have a problem and you've been talking bad of somebody that is close to somebody, the person will not even feel that you want the person to help if the person has a capability to help you. Praise the Lord. Imaginez-vous si vous avez besoin d'une aide et que vous êtes en train de parler de la personne qui est à côté de l'autre, la personne ne va pas s'imaginer qui peut être votre aide. Another thing I want us to place value on that we get for free. Value others' opinion and feelings. Valoriser nos sentiments. Because it is what they feel about you that determine how they relate with you. C'est ce qu'ils sentent de vous qui va déterminer vos relations. You go to a shop and buy something. Afterwards, sometimes they send you an email to give them what? If a survey, right? Vous achetez quelque How much chose. do they pay you to fill that survey? On vous envoie un courriel pour l'appréciation. Combien on vous paye pour l'appréciation? But you spend 5 minutes and fill the survey. Mais vous dépensez 5 minutes pour remplir. Why are they asking you to fill that survey? Because they want to get better. Because they value your opinion. Because they value your suggestions. Pourquoi ils vous demandent de faire un rapport? Parce qu'ils valorisent votre opinion, ils veulent s'améliorer. But they are getting it for free. Mais ils le font gratuitement. Within the week, I had such an experience. I had to call one of the telecommunication. Je suis allé à la télécommunication. And it didn't treat me well. I needed a problem to be solved. Ils m'ont pas bien traité, j'avais besoin qu'un problème soit And résolu. the person I got on the phone, Mais la personne que j'ai appelée au téléphone, me having been in customer service for like 12 years, was the worst customer service experience I've ever had in my life. ayant travaillé dans le service clientèle pour 13 ans, mais la personne qui était de l'autre côté du téléphone était plus pire que je n'ai jamais eu. To the extent that he was talking. After a time, I kept quiet. Au point où il parlait et j'ai gardé silence. I know the field now. So I didn't cut the call. And he Je- can't cut the call on me. Je n'ai pas arrêté l'appel et il n'a pas arrêté non I was in my bed, resting. The phone was on speaker. J'étais dans mon lit So I et left the phone. So for 20 minutes, he was waiting for me to talk. I was waiting for him to talk. He pendant 20 can't do minutes, anything il parlait, je n'ai rien fait. because of the way he was. I mean, God, it was something terrible. So after like 20 minutes, he was forced to cut the call. Après 20 And minutes, il était forcé de couper. I know that, and the call center, so long as the person has not been rude to you, the customer, you're not supposed to cut the call, right? Dans la service clientèle, je sais que quand la personne n'est pas rude, vous ne devez pas couper l'appel. At the end of the day, in my heart, I was like, I wish they would send me an email for a survey. Au-dedans de moi, je me dis, je And souhaite trust qu'on me. m'envoie un courriel pour... 2 days later, L'appréciation. I received an email. et 2 For jours a plus survey. tard, j'ai reçu le courriel. On that call, Sur cet appel, do you think I will lie? pensez-vous que je vais mentir? I will not lie. Je ne vais pas I mentir. said, my experience, J'ai dit mon way it expérience. happened. Voici ce qui s'est passé. why did they send the survey? Because they want to get better. Pourquoi ils ont envoyé le courriel? Parce qu'ils veulent s'améliorer. Value people. So in my experience, I have come to know Dans mon expérience, je sais, that women, because I see that with my mom, j'ai dit les I see femmes, that with j'ai vu ça avec ma mère, with my wife. avec ma femme. I've heard it from other female friends. J'ai entendu d'autres femmes, des amis. There's one thing they always talk about. Il y a quelque chose dont ils parlent toujours. Men, do you know what it is? Les hommes, savez-vous c'est quoi? You don't consider my feeling. Vous ne êtes pas concerné de mes sentiments. You don't even care about how I feel about it. I Vous ne mean, my prenez feeling pas does not matter. soin Feeling. de mes sentiments. Sentiments. We've all heard it. Feeling. You don't my feeling. So Les sentiments. from experience, I have now come to know that feeling is very important to the women. J'ai réalisé que les sentiments sont très importants pour les femmes. So, brothers, just value that they are feeling. Valorisons leurs sentiments. It's something you get for free, but it's something that if you decide to do, it might save you a lot of C'est problems. quelque chose que vous obtenez for free. Even if you don't understand what they're saying, just pretend. Même si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, prétendez. Just pretend. Just pretend. Prétendez seulement.
Women they like to just tell them what they want to hear. That's all. Les femmes, dites-leur ce qu'elles veulent entendre, c'est tout. Tell a woman what you want to hear. The case, but she wants to hear this. You're saying that we stay there till the end of the day. Juste dites-leur That ce qu'elles problem will veulent not be entendre. solved, though. I know what I'm talking. Je connais ce que j'ai vu. Praise the Lord. Alléluia. So, value people's opinion, value people's feeling. Valorisons les opinions des gens, valorisons les sentiments des gens. The next thing I want us to value the success of others. Valorisons les succès des autres. Some people feel they have nothing to celebrate because they have not succeeded. Il y en a qui ne célèbrent pas parce qu'ils n'ont pas réussi. But value the success of others. Mais valorisons les succès des autres. Because you know why? Parce que vous savez quoi? Even the day you succeed, Même le jour que vous avez réussi, success means nothing. le succès ne veut rien dire. It will mean nothing to you if nobody celebrates you. Ça ne sera rien pour toi si personne ne célèbre. I repeat, your success, the value of your success, La the valeur de sense votre... of fulfillment you have for your success is dependent on how what people celebrate your success. La valeur de votre succès dépend de comment les gens le célèbrent. You came. Take for example, you came, you were first class in your class, and you came home. Vous êtes premier dans votre classe, vous venez à la maison, Said, I was first class. And everybody said, vous dites j'étais l'élite et tout le monde bourdonne. how would you feel? Comment vous sentez-vous? You've gotten it, but you are waiting for that success to be appreciated by others. Mais vous attendez que cette réussite soit appréciée par d'autres. Now, if God help you, you are someone that have been known to pull down every successful person. Si vous êtes réputé en diminuant les succès des autres, You never celebrate what is good in people. vous n'allez jamais célébrer ce qui est bon dans les gens. People are watching. Les gens regardent. The day you have your own, Le jour que vous aurez le sien, nobody will celebrate you. personne ne vous célébrera. Because it's a matter of what you sow, you do what? You. Parce que le problème de ce que vous sémez, que vous récoltez. So as little as whatever somebody calls a success that is good, do what? Celebrate it. Aussi petit que soit, mais si ça amène le succès, célébrons-le. Because that means that tomorrow you are expecting to succeed. Ça veut dire tout simplement que demain, You know vous what? espérez réussir. You cannot get better than somebody you did not celebrate. Vous ne pouvez pas vous améliorer de quelqu'un que vous n'avez pas célébré. Instead, you will burn. Au lieu, vous allez vous brûler. Look at Haman and Mordecai. Regarde Naman et Mardoché. Look at Haman and Mordecai. Regarde Naman et Mardoché. He saw, we know how the story went to, but we came to the point where the conspiracies changed and Mordecai was being honored by the king. Et Even c'est arrivé où la conspiration a changé et Mardoché était célébré par le roi. Haman was thinking that the honor was to come to him, but the way God was, it went to Mordecai, right? Naman pensait que la gloire devait lui revenir, mais la façon que Dieu travaille, c'est allé à Mardoché. Instead of him at that point in time to have realized that the hand of God is on this person Au lieu de réaliser que la main de Dieu était sur Mardoché and change his wicked thoughts towards the Jews and Mordecai and Esther. et changer sa ruse, Bible said that he went home and he was very angry, la Bible dit qu'il est allé à la maison, il était fâché bitter. And the wife saw it, et la femme a vu another Jezebel. un autre. And the wife said to them, he said, if because of this small Jew, Si c'est à cause de ce petit, you are feeling this way, vous devenez pareil. something worse might happen. And she encouraged him, Et là, elle l'a encouragé came up with more plots et elle est venue avec beaucoup de plans against Mordecai. contre Mardoché. But at the end of the day, Mais à la fin du tout, the gal where the pit he dug for Mordecai, who was hung there, Haman himself was what? les puits qu'il a creusés pour Mardoché, il s'y est retrouvé lui-même. Because he did not celebrate the fact that Mordecai was clothed with a robe and paraded
for a reward of something that he did. He was not happy about it. Parce qu'il n'a pas célébré l'honneur et la réussite de Mardoché. That's why I said you cannot get better than people you don't celebrate. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas vous améliorer que le genre que vous avez célébré. Praise the Vous Lord. n'avez pas célébré. Again, another thing I want you to value is value your testimonies, Valorisez votre témoignage. not your success, Pas but your votre failure. succès, mais votre témoignage. I'll try to explain what I mean. Je vais expliquer ce que je veux dire. You can celebrate your success, Vous pouvez célébrer votre succès, but let it be a testimony. mais il doit y avoir un témoignage. What do I mean by that? Que vais-je dire par ça? The Bible says in Revelation 12:11, La Bible le dit en Révélation 12, 11. and they overcame him by the blood of the Lamb and what? By the word of their testimony. Et ils l'ont surmonté par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. So, I might, let me give you an instance now. When I was in school, Quand j'étais à l'école, there was an exam I didn't take il y a un examen que je n'avais pas pris. because I knew that, because I didn't know that the exam was holding. School was on strike. I didn't attend it. So I told the lecturer, I said, Je suis allé dire à l'enseignant, sorry, I didn't take this exam because I didn't know. He said, okay. je n'ai pas pris cet examen. Il dit OK. He was the dean and he was C'était le doyen et il était, what we normally call wicked people, il était rusé. unapproachable. But Il n'était pas approchable. to my surprise, À ma surprise, the result came. les résultats sont venus. He gave me a C Il m'a donné C for an exam I didn't take. pour un examen que je n'ai pas pris. From the person, I don't know. Je ne connais pas. See? Yeah, she's asking how. Je me demande comment. I don't know. Je ne sais pas. I saw it. I went to another lecturer. I said, Je suis allé chez I un autre didn't take this professeur. exam. Je n'ai pas pris cet examen. Look at what the lecturer gave to me. What do you think? Voilà les résultats. Que tu And crois? he Que said, penses-tu? hey, if that's what he gave you, keep quiet now. Il dit, mais si c'est ça qu'il t'a donné, garde silence. It's not, I mean, me, I'm if I take this, I will pass. So it's not as if I won't happen. I kept quiet. Si je prenais l'examen, Till I je dirais, graduated, I réussi. was still waiting for something to happen and change it. J'attendais que quelque chose se I say it was produise a pour mistake. changer, It never happened. mais ça n'a jamais fait. I still graduated top of the class. J'ai With gradué that. dans la classe. Now, that's a success. But turning that into a testimony means that tomorrow, when I face a situation or similar situation, or when I see somebody in such a similar situation, I will remember that state because I did pray. Ça, I will c'était la remember partie that de réussir. Mais le témoignage attaché veut dire demain, si je trouve quelqu'un dans la même situation, as a testimony. je vais me rappeler comme un témoignage. And I will say, Et je if dirais- God did it this at this point in time in this way, Et He je can dirais- still do it again. Si Dieu a fait ceci pendant un moment, il est à mesure de le faire encore. Because my Bible says Parce que ma Bible dit, that Jesus, the same what? Yesterday, Jésus-Christ est le même today, hier, aujourd'hui and forever. et éternellement. So my success is no longer, I'm not just seeing it as a success, but I have packaged it to become a testimony that I will use to triumph Je n'ai pas célébré ça comme une réussite, when a mais situation comes up. je l'ai emballé comme un témoignage que j'utilise pour triompher quand la situation vient. So that's what I mean. Place value on don't forget your testimonies. When challenges come, call them up. Quand les défis viennent, appelle-le, mais n'oublie pas ton témoignage. Did I pay anything to get that testimony? Ai-je payé quelque chose pour avoir ce témoignage? Why are they called testimonies? Because normally they are for free. It's Pourquoi on like a les miracle. appelle témoignages? Parce que normalement, ils sont gratuits. You don't pay to get a miracle, right? Vous ne payez pas pour avoir un miracle, n'est-ce pas? So keep your testimonies as weapons of war for the next battle. Garde tes témoignages comme les armes de la bataille pour le prochain bataille. Praise the Lord. Next thing I want to talk about is value the time you have. Valorisez le temps que vous avez. Value the time you have. Valorisez le temps que vous avez. And I would like to look at time from two perspectives. Je vais parler de toute perspective.
Time is not in a matter of years or months. Le temps, ce n'est pas une affaire des années ou des mois. The value placed on time is on moments and seconds. Valoriser le temps, c'est dans les minutes et les secondes. Do you mean what I mean by that? Vous comprenez ce que je veux dire par ça? What you turn out in a year's time or in months' time Ce que vous avez planifié en une année ou dans la plupart du temps, is a function of what you are doing in the present what minute. c'est la fonction de ce que vous faites dans la minute présente. And that is why the devil occupies you in the present, Voilà pourquoi le diable vous occupe dans le présent. because he knows that it's a control of your present that determines what your future will be. Parce qu'il connaît que c'est le contrôle de votre présent qui détermine ce que sera votre futur. Let's go to biology. What is the smallest unit of the body? Quelle est l'unité la plus... The cell, right? C'est la cellule. The cell. When a virus attacks, what does it attack? Quand les virus attaquent, qu'est-ce qu'il attaque? The cell. Il attaque la cellule. Because he knows that getting hold of the cell, he will be able to get hold of what? The whole body. And not just the whole body, but what? The whole system. Parce que le virus sait qu'en prenant en otage une cellule, il est à mesure de prendre en otage tous les corps. Is our world turned around right now or not? By coronavirus. It is, right? System and everything has changed. Le système a changé à cause du coronavirus, But how does it happen? By Because- virtue of the virus mais ça se passe par le moyen que les virus getting hold of the smallest part of the body, which is what? The cell. attaquent la partie ultime du corps qui est la cellule. The same thing goes with time. Et ça va avec le temps. How do you use your minutes and your moments? Comment utilisez-vous vos moyens et vos moments? Time is a currency that is available to all and is for what? For free. Le temps est courant à tout le monde et c'est gratuit. So what you turn out in a year's time is by virtue of what you are doing in the minutes you are living. Praise the Lord. Ce qui va se produire en une année, c'est la vertu de ce que vous faites à la And minute. also valuing time from another perspective, Le temps, sous une autre perspective, celebrate the fact that you are still alive. célèbre Because- le fait que tu es encore vivant. Every day that you see the dawning of a new day Tous les jours que vous voyez la venue du nouveau jour, is an opportunity for you to get it right with God. c'est une opportunité de vous amender avec Dieu. Luke 16, 22 to 25. Luc 16, 23 à 25. If you're there, you can read. Luke 16, Luc 16, 22 to 25 says, So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in a torment in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. Praise the Lord. What was happening to the rich man? In his mind, he wished he had another opportunity. Dans les pensées de l'homme riche, il a souhaité avoir une autre opportunité. Time. But before he died, did he have so much dawning of a new day? Avant qu'il ne meure, il n'a pas eu. Before he died, he woke up every morning. Avant qu'il ne meure, il se réveillait tout le matin. And every morning he woke up was an opportunity for him to redress and become a better person. Et chaque fois qu'il se levait, c'était une opportunité pour lui de s'amender et devenir une nouvelle personne. We pay nothing to wake up. Nous ne payons rien pour nous réveiller.
we wake up unconsciously. Nous nous réveillons inconsciencieusement. We don't know what wakes us up. Nous ne savons pas ce qui nous réveille. But all we know is that somehow, when the day breaks, our eyes open. Tout ce que nous savons, que d'une certaine manière, quand le jour vient, nos yeux s'ouvrent. What I want you to know is that every day that the day breaks and your eyes open, forget about what you did yesterday. Tous les jours que vos yeux s'ouvrent, oubliez de ce que vous avez fait hier. It went with the darkness of yesterday. Because C'est parti dans les ténèbres d'hier. we hear that the steadfast love of God, they are what? New every morning. They are new every morning. So value the time you have. And the time you have is every day you wake up, try to make it Valorise le temps que vous avez. Et le temps que vous avez, c'est tout le chose que right vous with réveillez. God. Celebrate every day you wake up. Célébrez tous les jours que vous vous réveillez. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. The next thing I want us to value is to value the things that we have in common Valorisons ce que nous avons en commun, rather than the things that separate us. que les choses qui nous séparent. What are the things we have in common? We have the life. We have life. We have health. Qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons la vie, nous That avons la is the whole santé. essence of social distancing, to keep us healthy. La distanciation sociale pour nous garder en bonne santé. Don't value the things that separate, the things that bring about class, the things that differentiate us and say who we are. Ne célèbre pas les choses qui amènent la classe, les choses qui nous différencient. There is a song, I don't know how many of us know, that says, we are the people of God, Il y a une called chanson by qui his dit name, que nous sommes les enfants de Dieu appelés par son nom, one holy race, d'un même combat, sent everywhere because of the blood of Christ. We are the people envoyés of partout God, à cause du sang de Jésus. called by his name, called from the dark, and delivered from shame. One holy race sends everywhere because of the blood of Christ, Jesus the Son. That is something we have in common. C'est quelque chose que nous avons en commun. So, as we are here, Comme nous we sommes have là, the blood of Christ in common. Nous avons We le sang have de the Jésus love en of commun. Christ in common. Nous avons le sang de Jésus en commun. Let's put value to it. Donnons- By putting value to it, we'll try to make sure that that bond is not broken. Mettons-y la valeur. En y mettant la valeur, nous nous rassurons que le lien n'est pas brisé. By putting value to it, we try to make sure that we don't break each other. En y ajoutant la valeur, nous nous rassurons que... Praise the Lord. Alléluia. Ecclesiastes 1:2. Ecclésiaste 1, 2. Ecclesiastes 1:2 says, vanity of vanity, says the preacher. Vanity of vanity, all is vanity. And in 12:13 of same Ecclesiastes, it says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is man's all. And that will tell you, for this is the whole duty of man. What are one of the things that we have in common Qu'est-ce que nous avons en commun? is just to worship God, C'est adorer Dieu, is to fear God. Every other craindre thing Dieu. that differentiate us Toutes are les choses qui nous things différencient, that Bible calls vanity of vanities. Praise the c'est ce que Lord. la Bible dit, vanité de vanité. And finally, Et finalement, I want us to place value on your parents. je veux que nous valorisions nos parents. Place value on your parents. Ephesians 6:1 says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. I want us to repeat, for this is right. If something is right, it means there is no option. Si quelque chose est correct, il n'y a pas d'option. For this is right. Parce que c'est correct.
How much did you pay to have the person that is your parents to be your parent? Combien as-tu payé pour avoir la personne qui est ton parent être ton parent? It was given to you for free. Il t'a été donné gratuitement. Value your parents. So I want to speak to Valorisons nos parents. all the young ones and everybody that has got a parent Les here plus jeunes et ceux qui ne sont pas encore parents, to place value, valoriser, to celebrate your parents. célébrons nos parents. They know what you do not know. Ils connaissent ce que vous ne connaissez pas. Never you place your friends above your parents. Ne place pas tes amis plus que tes parents. Young ones, listen to me. Because when the chiefs are down, those your friends will choose their parents before they choose you. Parce que quand il se passe quelque chose, tes amis vont choisir leurs parents avant qu'ils ne te choisissent. How can you place value on them? What you do affects their name. Comment peux-tu les valoriser? Qu'est-ce que tu fais pour les valoriser? When you do good thing, they will say the son or the daughter of this. When you do bad thing, they will say the son or the daughter of. Quand tu fais des bonnes choses, ils diront le fils ou la fille de. Quand tu fais les mauvaises choses, ils diront le fils ou la fille de. What you do affects the name of your parents. Ce que vous faites affecte les noms de vos parents. Value on your parents. Ça valorise tes parents. They love you more than anybody outside can do. Ils vous aiment mieux que toute autre personne peut le faire. So I would like to end by asking every young one here to please stand on your feet. Je veux conclure en demandant aux jeunes de se tenir debout. If you have your parents, please stand to your feet Si vous avez des parents, tenez-vous debout and begin to clap for your parents. et commence à applaudir pour tes parents. And you know what? For those at home watching, for Pour those ceux qui here, suivent à la partie de la maison, if you get home today, si vous arrivez à la maison aujourd'hui, tell your parents, dites à I vos value parents, you. nous vous aimons. Tell them something good. Dites-leur quelque chose de bon. So once again, clap for your parents. Encore une fois, applaudis pour tes parents. And I would like the parents to join and clap for their children. Applaudissez pour leurs enfants. Value them as much as they value you. Valorise-le aussi bon qu'ils te For valorisent. this is right. Parce que c'est ce qui Keep est clapping correct. for yourselves. For this is right. Parce que c'est For correct. this is right. Parce que c'est correct. Let today be a turning point Qu'aujourd'hui for soit all un point tournant families. pour toutes les familles. And in conclusion, Et la conclusion, whatever you get for free, tout ce que vous obtenez gratuitement, place value on it. Because Valorisez. most times, those things we get for free, les choses que vous obtenez gratuitement, if we are to buy them, we si nous can't devons les afford them. payer, God bless you. que Dieu vous bénisse.